No niin, ja täällä ollaan jälleen kerran arvon katselijat. Se on Tikru 2 paikalla ja jatketaan Deus Ex Human Revolution. Ja kyllä, viime kerta jäi pikkasen torsoks. Niin ajattelin, että vedetään toinen kerta peräkkäin tätä näin, joten joo. Deus Exen ystäville hyvä uutinen, Longest Journeyn ystäville vähän huonompi, mutta yritetään kuitenkin aikatasaisesti niitä vedellä, mutta nyt tällä kertaa, kun jäi tosiaan vähän tyngäksi toi edelliskerta, niin vedetään taas Deus Exää. Ja viime kerrallahan me taas loistettiin lopussa höpinähommissa. Siis mä en tiedä kuinka vaikeeta toi on, mutta siitä kuitenkin saa ainakin achievementin. Aina kun ton niin kun onnistuu. Ja mitä mä vähän kattelin tuolta Steamin tilastoista, niin se ei nyt ihan kaikki ole ainakaan saanut, joten ehkä mä oon vaan niin perhanan hyvä. Mutta me saatiin Tongilta Van Bruggenin, eikö se ollut se? Bruggen. Come on. Van Bruggen, joo. Paikka. Ja me mennään ilmeisesti vähän kuulustelemaan herraa ainakin. Jos ei... Hey, leaving already, tough guy. Because you might want to go over to the bar and order yourself a drink before you do. Maybe Bobby will have something for you. Bobby? The bartender. The real bartender, that is. Okay. Thanks. I just might check that out. You do that. Siis mä tilasin jo drinkin. You got a favorite poison? No, otetaan toinen sitten. What? Looks like Tong's running a nice operation here. You for hire? Because a suspicious man might not appreciate you asking. A suspicious man might also wonder what kind of job gets handed off to strangers. But alright, I'll bite. What are you offering? I got a problem I need solving. Trouble is, none of my usual guys are available. And this problem? It involves a woman. Someone who owes Tong Operation here some money. Getting it out of her is proving to be difficult. It's a dirty job, but it pays well. You interested? No, ainahan se voi ottaa niinku tohon hollille. Tell me more. I'm listening. That's what I like to hear. This woman, Jaya, she's a broker. Highly competitive field in Hengsha. But without the right skills, her business wasn't doing so well. So we helped her out. Gave her a nice social enhancement upgrade chip so she could understand her clients' needs. Now, it's time to pay us what's due, but she says she won't. So basically you want me to be your collector? Yes, but it's not as simple as that. The girl's gone into hiding and thinks we won't find her. But she also took her phone and computer along to keep her business alive. Not very smart. Assuming you've got the equipment to track those. We don't exactly. But we know someone who does, and that's where you come in. Bow Tower set up a surveillance network around town, a series of relay antennas. I need you to hack them. 3 relays should be enough for us to access the database and triangulate Jaya's position. Then I go get your money. Exactly. The first relay is on the rooftop of a 4-story building in the Yuzhou district. I assume you've got an info link and wayfinder package in those fancy AUGs of yours? I'll upload the coordinates and then contact you once you've hacked in. Okei, sit saatiin sivutehtävä. Tuli tossa samalla mieleen, että vois tehdä uuden savein. En viime kerran lopussa muistan. Se on aina hyvä, että jos tapahtuu jotain, niin on aina tän autosavein kanssa, niin ei tarvii ihan koko peli alusta. Mut joo. Saatiin sivutehtävä. Ihan tuollaiset, niin. Saa nähdä. Katsotaan, jos sitä vähän ehkä tekis. Kattelin tosiaan sieltä maailmanlaajuisista tilastoista, mitä Steamissa löytyy achievementeista, niin aika moni oli tehnyt sen sivutehtävän, mitä mä en ollut tehnyt, joka jäi vähän kaiveleen, mutta kaikkia sivutehtäviä ei tulla kuitenkaan tekemään, niin. Siellä on toi, ja toi on jossain tuolla, ilmeisesti siellä, joo. Joten eiköhän me varmaan tehdä päätehtävää nyt ainakin nyt. Tää sen save. Se on jossain tuolla. Päästäks me täältä?
Joo, todellakin. Itse asiassa onko tää ainoa reitti? On. Ai että mä oon hyvä suunnistaa täällä Shanghain kaduilla. Tää on niinku joka paikassa on tällaista. Okei, täällä on jotain. Ehdottomasti otetaan. Ja aivan mehän saatiin Praxis Pointti viime kerralla. Onkos meillä niitä 1 taitaa olla vai 2? Okei. Mä vähän mietin, kun se puhuu tossa Social Enhancerista, että jos me joudutaan tappaa sen aikoinen, niin saataiskohan me sit se sieltä. En tiedä. Mut mä en ainakaan vielä käytä noita pisteitä. Ainakaan vielä. Tänne näin. Ja mä en ole itse asiassa ihan varma kuinka kauan mä pelaan nyt, mutta katsotaan. Okei, tää on taas oma alue. Tää on aika iso paikka itsestä Shanghai, no joo. Loogista. Miksi sä nyt näytät sitä vielä? Sun pitäisi olla inactive. Hämmentävä. Se on. What? En tiedä. Tästä ei varmaan pääse. Ei. What? Yritin mennä lasiikkunan läpi peruskamaa. Jokainen elämässä on aina tehnyt. Miten niin ei oo? Mä oon ainakin. Joo, siihen tuli save. Se on ilmeisesti tuolla kakkoskerroksessa. Tai kakkostasolla. Jensen, I was on my way out. What are you doing here, Malik? I told you I got this one. I know, I didn't do anything. Trust me, Van Bruggen's all yours. Hang on a second. Something's wrong. What is it? Why are you here? It's nothing. I mean, can't a girl have secrets? Siis ihan kun se olisi jotain niinku, niin. Of course, but I can tell something's bothering you. And I'm concerned. What's going on? I just had to look into something. For a friend. She deserved better. I'm listening. Fine, since you're so damn curious. Years ago, I used to live here, remember? My friend, my best friend, Evelyn. She was like a sister to me. Made living here fun. But then there was an accident. She's dead. I'm sorry, Malik. Wait, Jensen, let me finish. I thought I was okay with it, but I know she didn't just die. She was killed, murdered. Her damn scumbag boyfriend did it. I know he did. I knew he was trouble right from the start, but she just wouldn't listen to me. Malik, easy. If your friend was murdered, the police would have suspected something. They would have investigated. That's just it. There was no investigation. They said she fell down a flight of stairs like it was some kind of freak accident. But her wounds, the way she died, they don't add up. It's right here in the damn blood spatter analysis. Blood spatter? You've seen the police report? Yes. A friend left a copy of it in a pod here for me to pick up. Listen, I know it sounds crazy, but I think there's been a cover-up. I just have to prove it. If I could get my hands on the autopsy report, the one that never surfaced, I know I'd get the truth. Except... Why do I suspect I'm about to get dragged into something? Look, Jensen, I'm sorry. I know Van Bruggen is the priority here, and I told you it was my business and I could take care of it. It's just... The more I think about it, the more I realize I'm in over my head. I'm just a pilot. I'm not a damn cop. But I need to know the truth. Okei, haiskattaa sivutehtävältä. Vähän niinku Arverinkin. This autopsy report. Once you got your hands on it, what were you planning on doing next? I'm not sure. Like I said, I'm a pilot, not a cop. But I felt I had to do something while I had the chance. Maybe once you get the report and we know what it says, we can improvise. You said you've seen the police report. Who gave it to you? An old friend who was also a good friend of Evelyn's. He used to work for the Shanghai PD. He left a copy of it along with a few other things concerning Evelyn in a pod here for me to look at. He also left some instructions on how to contact someone at LIM for the autopsy report he's convinced was intentionally buried.
Why would Lim have anything to do with Evelyn's autopsy report? Well, if you haven't noticed, the Chinese government has been outsourcing branches of its public services for years. Bell Tower polices the streets, and nowadays Lim does more than just cosmetic surgery. They're often contracted for special cases like Evelyn's. And what made Evelyn's case so special, you think? Her boyfriend, Lee. He was at the scene. He had Evelyn's blood on him and tested positive for alcohol and drugs in his system. With his rap sheet, it wasn't looking good for him. But his family, they're on a lot of boards with deep pockets and a lot of reach. They wouldn't suffer the embarrassment of having their son indicted on a suspected murder charge. Joo, kuulostaa ihan uskottavalta. Why do you suspect Evelyn's boyfriend had something to do with her death? Because he was poison, right from the start. Born into money and influence, but never once assuming responsibility for anything. I don't think he's worked an honest day in his life. So he was a wealthy, pig-headed asshole. If that was reason enough to accuse someone of murder, half the world would be in the pen. No, there's more to it than that. He's known for violent outbursts, domestic altercations. He nearly killed a kid over some stupid gambling feud. The problem is, his family made him untouchable, even to the police. And Evelyn was okay with all of this? She always tried to see the good in people, give him the benefit of the doubt. You could say that's just being naive or even stupid, but I think she was just innocent. Tell me about Evelyn. She was beautiful, carefree, loved to have a good time. I met her during my internship for a private transportation and logistics firm here in Shanghai. She was a great pilot, too. Knew how to feel the currents, to push the bird just so. Too bad her talents for reading the wind didn't translate to reading guys. How so? She was always getting into trouble with the wrong crowds. And it always had to do with some boy. She knew I didn't like him. Her boyfriend at the time, Lee, it drove a wedge between us, and when we parted ways, it wasn't amicable. I understand. She was a good girl, Jensen. She deserved better. Joo, eiköhän tässä ole ihan tarpeeksi. Ja totta kai me nyt otetaan tää ainakin tähän hollille. Okay, I'll help. What do you need me to do? My lead, he works for Lim. He's a systems technician who apparently has access to their entire database. He's willing to hand over a copy of Evelyn's autopsy report. So you want me to meet him and get the report? Is that it? Yes, but he'll only respond to a certain phrase. Death and life have their determined appointments. To which he'll reply, riches and honors depend upon heaven. Christ, Malik, this is starting to sound like something out of a bad spy movie. I know. He's just trying to protect himself. I didn't pick the damn quote. So just play along and remember the line, okay? You'll find him inside the lobby of the Lower Hengsha Limb Clinic. Does this guy have a name? None that I know of. But he apparently goes by the handle Anonymous X. I know. Anonymous. X. Okay. Anything else? Yeah, before I forget, everything concerning Evelyn's incident, newspaper articles, the police report, limb details, it's all inside pod 009 here in the hotel. You should read over everything if you can. Pod 9. Got it. I need to go. Contact me with any updates and... Thank you. I really appreciate this, Jensen. Joo, okei, se näyttää tää samassa paikassa, joten eikä me varmaan vedetä ja kuitenkin työtoverista kyse, niin miksipäs ei. Mut varmaan mennään portaita, kun näyttää nuoli ylöspäin. Ei täällä oo portaita. Where's the goddamn chairs? Chairs. Siellä. Missä? Ei. Täällä. No niin. Joo. Se on. Täällä. Kö? Ei tää. Siellä. Hop. Joo, ei tossa on siitä, että se olevinaan tippu. Ja Medialog, mistä se nyt näkee? Täältä. Sitten otetaan tää. Joo, ja tää on ilmeisesti siltä
Malikin kaverilta, joka nää tiedot antoi. Tässä on police report. Severe head trauma. Okei. En mä ainakaan noista niinku näe noissa vahingoissa, mitä siinä on tapahtunut, niin mitään epäilyttävää. Siis päähän iskua. Mä en tiedä, cranial laceration, sit niinku sisäistä verenvuotoa turvatusta. Eikö se nyt kuulosta ihan loogiselta jos tippuu? En tiedä. Okei, no jos sillä tavalla oli niin verinen paita. Tietysti sehän voi tulla, että jos menee auttamaan vuotavaa uhria, niin sehän periaatteessa voi siitäkin tulla myös. Blood spatter analysis. Ja tulee totta kai Dexter heti mieleen. No ei kai siitä. Kyllä. Joo, hoitapas nyt toi. Se on ilmeisesti vielä yksi korkeammalla. Eli mistä sinne nyt pääsee? Tuolta varmaan. Ei. Täältä. Ja siis eikö tällaisia mun mielestä ihan niin kuin oikeesti ainakin jossain Japanissa? Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Okei. Okei, joku access code jonnekin. En oo ihan varma minnekin. 3824. Pistoole. Eli toisaalta panoksia kelpaa aina. Se on tuolla jossain kaukana. Katsellaan nyt vähän, onks täällä jotain. Se oli niinku jättänyt vaan aseen siihen. Yeah, so I couldn't help but sneak a look inside. He has so much stuff lying around. It's incredible. I could have snatched an evil or two. Okei, naiset taas juoruilee. Goddamn ladies! No niin, täällä. Savea siihen. Hello, Van Brucken. Forget it, man. You're not my type. This isn't a booty call, Van Bruggen. This is about you and some friends of yours I met in Detroit. Detroit? Yeah, okay. I got it now. You with Seraph, right? You were there when I had to pull the plug. So you admit it. You were running the mole. The heck, man. Just the heck. Worst decision I ever made taking that gig. As you can obviously see. You attack my people, Windmill. You hope to walk away from this. You tell me what you know. Down, boy. I've got no allegiance to that backstabbing bitch who hired me. Especially after she painted a target on my back. The girl you want is Zhao Yunru, Tai Young Medical CEO. Tai Young Medical? They're Seraph's biggest competition. How do you think they got that way? Zhao doesn't like competition, see? So she uses hack attacks, blackmail, extortion, anything she can do to destabilize it. No offense, but Seraph was just the latest in a long line. You got any proof of this? There's a surveillance recording in the Tai Young Tower. I've stashed it on the server in case I ever needed an insurance policy. Not a very smart place to hide it, seeing as you don't work there anymore. Things got hot before I could move it. And now, I got you to get it for me. Of course, you can't just walk into that place. You're gonna need an employee card encoded with your biometrics to use the TYM shuttle. Let me guess. You're gonna tell me where to get one. Hey, I'm always prepared. There's a certain security guard likes to dabble with the ladies. You'll find him at the Hung Hua Hotel top floor corner room. Sneak in, snatch the card while he's otherwise engaged, and bring it back here so I can code it with the biometrics in your passport. I was there when you flatlined that Mo, Van Bruggen. You think I'm gonna trust you? You have to if you want that evidence. Now run along, Sarif, man. And don't get too distracted watching the action. Okei. Oli aika niinku itse varmaan olen tyyppi, vaikka
ottaen huomioon, että missä asemassa mies tällä hetkellä on. Mut joo. Ja molemmat näyttää samaa, niin se vähän viittaisi, että lähdetään pois koko höskästä. Tää seivi siihen. Päästäänkö me tästä hyppää? Ai, todellakin. Oi. Täältä mä varmaan tulin. Kyllä, ainakin täällä on paljon avonaisia ovia. Joo. Eli siis hän oli piilottanut sinne vanhaan työpaikkaansa jotain todistusaineistoa, että me tarvitaan joku koodijuttu, joku systeemi, että me ylipäätänsä päästään sinne. Joten aina on joku mutka matkassa. Joo, katsotaanpas. Missä on mitäkin. Okei, se olisi tossa. Ja se on taas täällä. Joo. Jos vetää tuota päätehtävää, kun se on kuitenkin tässä nyt tällä alueella. Se saattaa, että jokaisella tällaisella alueella on aina niin kuin kerrallaan omat sivutehtävänsä, niin kuin just tuolta kun lähdettiin viimeksi, niin me ei enää pystytä sitä yhtä sivutehtävää tekemään. Niin se varmaan täällä samalla, joten se varmaan taas ilmoittaa, että jos on niin kuin sivutehtäviä mitä tehdä, niin ei tarvii niinku siitä huolehtia, että ns vahingossa kerkeis lähteä. Well, hello! I like this place already. I wouldn't go upstairs if I were you. Why not? Wait, don't tell me. May and Edgar going at it again? Joo. Saanko mä liikkua täällä ihan niinku vapaasti? En tiedä, kokeilla. Ilmeisesti tällä tasolla. No, don't tell me I left my purse in there with May. Well, hello. Hey, mister, you think you could go in there and pretend to be a customer? It might break up the fight. Okei. Se on kuitenkin tässä kerroksessa. I told you, I am not getting arguments. Not for this. Hello! You have a customer. Get to work. You're not a customer, are you? What makes you say that? The way you move, your attitude. And what's my attitude? Police. Or soldier. Someone on business. So why are you here? I heard your argument. What was that all about? They want me to get argumentations. For the customer's pleasure. It's sick. I quit before I ever let them touch me. Sounded like they don't consider it an option. They don't. I am lucky, I guess. I've been here the longest. It has advantages. But the new girls, they're not so lucky. What do you mean? They are forced to get augments. It's very bad. One of the girls who work here, Ning, she has been gone for days. I fear they took her and will force her to get augmented. You seem like a good man. I am desperate. Please, can you help? I can pay you. Okei, taas sivutehtävä. Tää! Perhana, otetaan sen. Okay, I'll help your friend. Thank you. I knew I was right about you, Mr. Jensen. Mr. Jensen. I fear this little time. You must find Ning before they leash her with augments. Leash her? Yes, they call it that. They leash their girls with augments to keep them under control by supplying neuropazine. I do not know where they keep Ning, just that it is somewhere in Dagong district. A specific location would help. I tell you, I do not have one. But there is a bouncer here, Chuan Li. He works with these people. He will know where Ning is. He goes to the roof to smoke often. Look for him there. You might be able to convince him to reveal the place. Got it. Okei, no otetaan toikin tuohon hollille. Aivan niin, se on tässä rakennuksessa, okei. Siis mulle tuli vaan niinku heti, kun puhutaan niinku prostituoiduista, joilla laitetaan augmentoitu, että mitä varten ne oikein on, kiinnostus heti heräs. Likainen mieli. Mutta siis jos mä oikein ymmärsin, niin ne oli vaan sellaisia, että ne pysyy ruodussa.
Täällä ei pitäisi olla mitään. Okei, tästä pääsee tänne. Eli mähän pystyn periaatteessa varmaan... Aivan, tää varmaan mun lähestymistapa onkin. Jensen, you got any news yet? You know I hate being left in the dark. Yeah, I found Van Bruggen. Looks like the Tai Young Medical Corporation hired him and the mercs to destabilize us. TYM? They already have the lion's share of the global augmentation market. Why use Van Bruggen? In order to get that share. Hopefully I'll be able to prove it once I get this smart card back to Van Bruggen. You need backup, let me know. Okei. Saatiin se hommattu, mutta käydään tää nyt on tässä lähellä, niin hoitelemassa. Have you seen Ning lately? Not since last week. I'm starting to Hello. get worried. Late ass. Terve. Shove off before I shove you off. I'm here to see you. Uh-huh. What about? Ning, Open the phone book. Plenty of them in there. your friends are holding her. I can make it worth your while if you tell me where. Worth my while? Yeah, maybe. Let's see some credits first, the tough guy, and then maybe I'll tell you where to find her. Okei. 2 tonnia, aika paha. Nää, menkö. Here. Now where's Ning? Okay, but you never heard this from me. They're holding her on a small side street just off the open gutter in the Daigong district, but they'll probably have a couple of guys there watching her. Tää on paras. Mun on paras hyötyä tästä, koska 2 tonnia oli vielä enemmän, mitä meidän piti maksaa tot päätehtävää varten. Okei. Ja se nyt tarkoittaa myös sitä, että me tullaan tekemään kyllä tää loppuun, koska... Saakeli, jos 2 tonnia maksetaan. God damn it. Mut lähdetään täältä veke. Ja katsotaan vähän missä on mitäkin. Että tää voisi olla ihan hyvin tälleen, että mikä on tavallaan lähimpänä, niin sitä tehdään aina. Hypitään vähän niin kuin tehtävien välillä. Se on edelleen siellä. Se on toi, että me viedään se takas sinne. Mutta missä on toi... Se on ilmeisesti S3 toi viimeisin, joka me saatiin. Se olisi niinku tuolla. Täällä jossain. Ja ne on vähän niinku samassa suunnassa, että mennään sit sinne päin. Eli onko se nyt sitten... Se on. Jossain täällä. Tuolla jossain. Tääpä save ja hypätään alas. Ei satu. Kuuluu sit viimeiset sanot. God damn it, Jensen. Sä et kyllä niinku kestä mitään. Mut joo, noitakin sais tietysti augmentoiduilla, tai siis noilla praxis pointteja käyttämällä, niin paremmaksi. Täällä taitaa olla tikakset portaat jossain. No tähän mä pystyn ainakin hyppäämään. Kyllä. Ja se on. Aika paljon kyllä 2 tonnia meni siihen. Tässä on tikakset.